दोस्तों प्रोग्राम 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਸਟਾਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਅਪ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਰੀਅਲ estate ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਲੋਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਸਰ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ। Good morning, Jas. Good morning, everyone. So, Mr. Thon, first of all, we want to know there are a lot of people who like this show and they want to talk to you. But the main problem is the language. They don't know how. Most of the people like me, they are not fluent in English and they don't know how to speak English. So, did you able to find any Punjabi guy or your office in Fresno? Can you update on that? Yes. So, yes, it's been almost a year, and so many customers have been asking to be assisted in Punjabi, and we finally opened a new office in Fresno, and we have 2 staff that can speak Punjabi and Hindi. So yes, finally we have an office in the Central Valley, one in Sacramento, one in Fresno, and we have 2 staff that can speak the language. So this is a big plus, and not only we can help the clients in Punjabi, but also the new office is in Fresno, right in the middle of Central Valley. So any customer, anyone can come by to get help. And we did have a few customers already swing by the office, because I know that even though in the high-tech era, a lot of customers are still older and not comfortable with the computer, and they prefer to come to the office to talk face to face. And it did happen, and I am so glad finally we make it happen. So please swing by our new office in Fresno. It is located right in the middle of Fresno, the corner of Shawn and Blackstone, in the Moore Outlet Plaza. Anyone in Fresno, we will know about this location, Moore Outlet, right in the middle, right in the corner of Shawn and Blackstone. So swing by our office. If you have any question, if you want to talk to us, swing by, come by, and we will be happy to talk to you. And let me check to see the new office phone number is 559-666-6000. 559-666-6000. Yeah, so congratulations Mr. Thon for the new office and the new staff. So Yeah, thank you. ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਉਨੀ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਆ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੈਨ ਡਿਆਗੋ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ, ਔਰਲੈਂਡੋ ਜਾਂ ਬਰੁਕਲਿਨ ਪਾਰਕ, ਹਿਊਸਟਨ, ਡਰਪ, ਲਿਨਵੁੱਡ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ
ਔਰ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 559 666 ਅਤੇ 6000 559 666 6000। ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆ, 559 666 ਅਤੇ 6000। ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 559 412 1313 559 412 1313। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। So, Mr. Than, can you please update about the interest rate? Yeah, interest rate is very interesting. As I have already warned, the rate gonna jump. Rate this jump. Okay. Rate this go up. And right now, the rate for 30 years, let's say if you have a good loan, the loan amount between $300,000 to $510,000, you have 40% equity, and you have good credit score. The rate for 30-year fixed is 3%, no point, no cost. And I'm sorry, the rate for 30-year fixed is 2.69%, no point, no cost. And for 15-year fixed, it is 2.375%, no point, no cost. 2.375, no point, no cost, and 2.69% for 30-year fixed, no point, no cost. And the reason, first, because some lender already raised the fee, the G fee, and the rest, some other lender will raise it later this week. So we have only a few days left to start the loan and lock rate if you want to refinance. And the second reason rate go up is because the stimulus bill, the second stimulus package of $2.2 trillion might pass. And that is why the investor, they get optimistic. They think that the economy will not go down, and therefore they are buying stock instead of bond, and that caused the yield on the rate on the bond go up. So those are the reasons why rate has gone up, and it might go up more in the next few days. ਯੈਸ ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੇਟ ਅੱਪ ਜਾਣਗੇ, ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅੱਪ। ਜਿਹੜੀ 40% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਆ, ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 30 ਈਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 2.69, 2.69, ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2.37, 2.37। ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 2.69 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 2.37 ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਏਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਸ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁਣ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੋਨਮੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਅੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਆ। ਉਹ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਅੱਪ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਪ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ, ਕੈਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ the future, or how will be interest rate in 6 months or 1 year? Will it go up, or will be stable, or go down, or anything like that? The interest will be stable. The interest will be stable because the Federal Reserve has announced that they will keep the interest rate low
for at least 2023. So in the next 3 years, at least, rate will stay low, and it's going to be very stable. It's going to be very stable. So that is a good thing for the economy. During pandemic, during COVID-19, we need a lot of help. And therefore, we expect that rate going to stay low for a long time. That is a good thing. And maybe that is why we see that stock market and the real estate market are so hot. You know, it's been going up and up and up. So we know that rate going to stay low, and it's good for a homeowner. If you want to buy a home, you pay very low interest rate, and that is a good thing for you. ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਟਿਲ 2023 ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ 2023 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ, ਇਜ਼ ਇਟ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਫॉर द ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ? Yes, it's a very good time to refinance. It's a little bit late. Rate has gone up a tiny bit, but still very good. 2.375 for 15-year fixed and 2.69 for 30-year fixed. Those are a good rate. I mean, it's still wonderful rate, and therefore we should continue to refinance. I mean, if you have not started, you should refinance. It's a good time right now. So here's a caller with us. Ashikal ji. Ashikal ji. ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਅਸ਼ਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜਸਕਰਨ, ਮੈਂ ਜਸੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ over 800 point, you know, the point, the credit, right? Okay, do we have to buy the point to get the 2.69, or it's gonna be okay? You know, if somebody have the score is over 800. So, Mr. Thon, the credit score is over 800. So, still he need to buy the point to get the lowest rate. To get the lowest rate, we need many things. First, good credit score is important. We have it. But then we also need to know the loan amount and the home value. Loan amount to home value कितनी है जी? It's be 300,000 to refinance the house. And home value? How much is the home value? Home value is 400,000. Okay, let me check. And one more question: do they do the commercial refinance or not? Okay, we don't do commercial refinance. Okay, and for your loan amount 300,000, property value 400,000 for 30-year fixed. The rate right now is 2.69%, but you have to pay $1,000 cost. So एक commercial break के लिए इसी रुक रहे हैं जी। मिस्टर थॉन, we'll back after a short commercial break.
ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ। Hi, Jeff. Hi, everyone. ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ okay, the last one question. The $1,000 he said cost $1,000. Is that $1,000 go to the, we have to buy the point, or just a flat closing cost $1,000? It's a flat closing cost. It's everything you pay. It's one-time cost. Yes. Okay, so I think You if pay that's no- everybody. I'm sorry. Thank you. Okay. I You think that's really good. I think everybody need to make a note on that one. If it costs only $1,000 to get a loan for $300,000, that's really, really good. So what I do, I'm going to call you by like 12 o'clock. So JASKARAN ji, we need to make a note on that one. So he say $1,000 just goes and costs everything, right? So Mr. Thorn is... And one thing I have to clarify that rate change every day. And if you go to my website, you put in $300,000 loan and $400,000. Okay, the rate change, right? I'm talking about the closing cost. You said $1,000, right? Yes. The closing cost. Rate and cost come together. Rate won't change, but the cost change every day. There we go. Every day you can pick a rate. You can pick a rate, and rate will not change. But however, the rate will change. The cost will change every day. And Okay, on my website, Loan Factory, you see the cost $1,500 because 90% chance we will not have to do appraisal report. So we save $500. So the cost now come down to $1,000. Call me after the show. Check out our website. Call me. I'm sorry to say, there's a lot of people listening right now. A lot of people listening. Yes. See, Yeah. That's not you. It's like it's all over. When you go to their office, it's a totally different. Some people say, "Oh, it's a cost you $6,000." Some say $9,000. So you say I just advise. for $1,000 or $1,500. They want to go over that for $300,000. I think everybody need to make a note. So that's good. Yeah. Really good. And if you don't mind, can you repeat your the phone number again, please? Yeah, you can call. What city are you from? I'm in Bakersfield. Bakersfield. Yeah, you can. Our office in Fresno is 559 666 6000. 559-666 6000. Or you can call my cell phone at 408-444-9999. Very good. Thank you very much. Thank you, JASKARAN ji. Thank you. Thank you, Gill sir. Thank you. Thank you. So basically, the rate is always at the website. Anyone can check it out. And for that particular scenario, 300,000 loan and 400,000 home value, you will see on the website the rate of 2.69 has the cost of $1,500. However, there's 90% sure we don't have to do appraisal report because of COVID-19. So we will save $500 cost. So the cost go down to $1,000. Yeah. So you can check it out and give me a call after the show. Yeah. If you have any question. Yeah, so let me translate. So ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, 3 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਆ, 800 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 2.69 ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ $1,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ $1,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ 1000 ਤਾਂ 1500 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ 3000 ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 5000 ਦੱਸੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਡੀਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟ ਡੇਲੀ ਬਦਲਦੇ ਆ,
ਸੋ ਜੇ ਰੇਟ ਡੇਲੀ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ .com ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 559 666 6000, ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਤਵਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹੈਗਾ 408 444 9999 408 444 9999, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। So, Mr. Thwan, the caller, he was saying the 1,000 including everything, closing cost. So, if the customer is coming to your office at 12 with the same scenario, will the rate or the closing cost changes, or what are the factors that affect closing cost and the rate? So if that's, in mortgage, it's not black and white. Okay. What I mean is, let's say if the customer come to the office, yes, and it turned out that the home is not a single family, if it's a condo, or if it's a duplex or triplex, or the home is not a primary residence, then of course the rate will be different. Okay. The rate will be higher. And then if let's say his credit score is lower, then of course the rate will be higher. And then let's say if today the stock market become very volatile, it changed a lot, then in about before noon, the lender might change the rate to make it worse or better. We don't know. So anything can happen until we lock the rate. Loan Factory is trying our best to show you the best rate for that particular scenario. But if something change, we will not be able to guarantee it until we lock the rate, until we submit the application and lock it. The good thing is Loan Factory, we don't collect anything upfront from you. You don't have to pay anything upfront, and you can cancel the loan anytime you want. And it costs you nothing. You don't have to pay us anything. So we would not want to waste your time and our time. We would not want to trap you, to bait you and trap you. You can come and go anytime, and you don't have to lose anything. Okay. So let me translate. So ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਡਿਟੈਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਡਿਊਪਲੈਕਸ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਂਡੋ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲੱਗਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਂਡਰ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਲੌਕ ਦਾ ਰੇਟ, and for how long we can lock the rate? When we lock the rate, that means we tell the lender, this is the rate I want. I want to fix it, no more change. And when we lock, the lender will keep it for 30 days or longer, depending on what we need. If we need longer than 30 days, we can lock for 45 days or even 60 days. So locking the rate is a commitment from us and the lender. From us, we know that when we lock the rate, we cannot change it. Yes. But the lender, they will also promise they will not change the rate at all. So
Lock-in is good. It give us a certainty. We are not afraid that rate will change at all, and it costs nothing to lock the rate. The only thing we ask for is we have to have your application and supporting documents before we can lock the rate. Without this application or supporting document, we cannot lock, because if we lock and we don't have the documents, the loan cannot be moved forward. It cannot be reviewed and approved, and that means we cannot close within 30 days, and the rate lock will be expired. And that is, we don't want that. We don't want the lock to get expired. So it's important to work together with Loan Factory to give us the documents so that we can monitor the rate and lock anytime you want to. We at Loan Factory, we will email you the rate every morning so that you know your rate every day. And if you like it, you can just call us and we lock for you. Yes. So here's a caller with us. Yes. Hashikal ji. Hello. Ji. Hello. Hanji, Hashikal ji. Yes. Hanji Padi. Mr. Thon, I have a very simple question, but when you lock the rate, when the people lock the rate, they mostly do it for 30 days. But my suggestion is, that's just my opinion. When you lock anybody's rate, lock it for more days, like 60 days or 90 days, because what happens, sometimes the transaction does takes a little bit longer. Then they start charging you for those days too, If you lock it, your lock expires on the 30th, and your house is going to close on the 10th or might be later, then you cannot get that rate, That's very important. Yes. Because I have seen with one of the transactions, it happens with me, so I'm just letting you know. Yes. But I might be wrong. You might know better than me, but that's what I get experience from somewhere. But that's before I get it, not right now. Yes. And there's another thing also, when they buy this house, sometimes they put a clause in there, that you cannot rent this house for 1 year, So Correct. What is that clause is? Okay. Can you Let me explain explain. that one, please? Yes. So let me translate the question first. So ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ ਖਹਿਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 30 ਦਿਨ ਲਈ 40-45 ਦਿਨ ਲਈ ਲੌਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਘਰ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ। ਯੈਸ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ। Yes. So the advice is very good that when we lock the rate, we should be careful to make sure that we have enough time to close the transaction. For example, right now, everyone is so busy. All the lenders are so busy. Most of the lenders cannot close within 30 days. It drags out to 45 to 60 days. So I agree that when we lock the rate, we have to make sure we lock enough time. The problem is when we lock the longer period, the rate is higher, and we don't want to pay higher rate or cost. So what happened is the broker or the loan officer should know when to lock the rate for you. Should know, should we lock 30 days or 45 days or 60 days. And at Loan Factory, we rarely charge the borrower extension fee. We pay for it. We don't want customer to get mad, so we take the responsibility and try to extend the rate for the customer. So customer doesn't have to pay extension at Loan Factory. So that is the thing that we do for our customers. We are willing to be charged so that customer won't be charged if we cannot close on time. That is the first thing. And then regarding the 12 months period, this is the reason. So when we apply for a loan, we tell the lender that, hey, this is the house I buy in,
and I will live in the house. This is my primary or secondary home. I won't rent it out. And when we tell the lender that, we get better rate because the purpose of the house is for homeowner occupancy. So we get good rate, but then the lender will force us to sign a letter, say that we promise to live in the house for 12 months. And if we buy the house for primary or secondary residence, then there's no problem at all because we tell them the truth. But if we buy the house for investment purpose, we rent it out, but then when apply for the loan, we lie to the lender. We tell the lender that we will live in the house, then we are in trouble because we lie to them. Some lender, they might check the house, like they will knock on the door to make sure you don't lie to them. They knock on the door to ask if you live in the house. So basically, if you tell the lender the truth that you will live in the house, then there's no issue at all, even if you have to sign a paper promising you live in the house for 12 months. And it's just a piece of paper. You don't have to live in the house for 12 months. You can live there for 6-7 months, and then things change. You have to move. Then I don't think the lender will say anything. You still can rent it out after 6-7 months. Don't just buy it and then rent it out right away because you are purposely liar to the lender, and that is not good. Yes, so ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੇਟ ਲੌਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਂਡਰ ਕਲੌਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਰ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਇਹਨੂੰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ, ਜੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੈਂਡਰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਫॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। Thank you very much. Thank you everyone for listening to our talk show and contributing. I will see you next week. Thank you. Thank you very much. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 408 444 9999। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 559 666 6000 ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਲੋਕੇਟਡ ਨੇ। 559 666 6000 559 666 6000। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੋਸਤੋ।